Мой хитрый план такой. Сейчас я их всех выслушаю, прикинусь шлангом, а потом сдам их другой банде барзыхудовцев с потрохами. Are your visual receptors malfunctioning? Can you not see the grime and dust? Good, we're all here. I think it's time we begin. Don't make excuses. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ayo has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Excuse me, but, sir, are you sure this is, well, the proper time to be discussing that? Considering, I mean, given all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? What's Phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. What kind of compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Can you tell me more about this reactor? Certainly. It was originally built for the Commonwealth Institute of Technology before the war, but was only for testing. Over the years, we've advanced the technology, made a great many improvements, and are finally nearly ready to activate it. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please. As I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. No! You can't be serious! Everyone, please. I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. You're dying? I'm afraid so. A very aggressive form of cancer. Believe me when I say we've done everything we can. We can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my father as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really?
How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my father has already proven himself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. Our synth at Warwick sent his first report. Еще не Thanks for все, taking что ли, care of еще и that. с ним говорить. We don't usually welcome outsiders. I hope you can appreciate your good fortune. Мя-мя-мя-мя-мя. I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. What would it mean to be in charge? Most divisions of the Institute are fairly autonomous, perfectly capable of functioning without intervention. Where those divisions interact, however, problems can arise. You'd lead the Directorate in setting policy, resolving disputes, and the like. There's no question that some of the Directorate, and the Institute at large, will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead, for all of us. But for you especially. I know that you'll do the right thing. Что мне делать теперь? Mass Fusion. Поговорить с Али Филмор. Где оно? Thanks for running those seeds up to Warwick Homestead. Dr. Holdren. I could use some more tissue samples if you have time to collect them. Черт, I'll get it for you. Excellent! I've made real progress thanks to your help. не могу прям удержаться, хочется, блин, еще кого-нибудь замочить. Что ж вы делаете со мной, игра? Я так наберу сейчас этих ваших радиан-квестов и... Как мне нужно надо закончить это все как-то? Operating at full capacity. Unit X688 speaks highly of your combat skills. Не уходи, не уходи, не уходи. Dr. Fillmore. Busy day for you, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Absolutely. All right, let's go over the details. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. What's a beryllium agitator? The details would be lost on you. No offense. The point is, it'll allow us to boost the reactor's power and get it running sooner than planned. You Фига just keep me себе, safe. Details I'll был worry lost about on the me. agitator. Я вообще физик по образованию. Никто, елки. Sounds good. I'd appreciate the company. Not as much as I'd appreciate coming back in one piece. I don't like going above ground unless there's no other option. But here we are, with our options dwindling quickly. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and I'll meet you there. Так, ну, вы же понимаете, что я сделаю. Вот только... Вот только сейчас это... Флэш-сэмпл столько соберу и все. Ох, это аж в Фар-Харборе, ёлки-палки. Ну ладно. По-быстрому. По-бырому так. Туда-сюда. Полетели. Бла-бла-бла-бла. Так, где это? Здесь-то, надеюсь, тут.
Транспортироваться можно? Нет, кстати. Никогда. А, был, да? Был. Сейчас, кстати, посмотрим, как со вторым уровнем Баллади Месс стреляет. С первым уже веселее было. Кстати, что еще интересно? Увеличилось у меня Weapons. Если я еще помню. По-моему, блин, 276 нож. Мама родная, елки-палки. 276. Ох ты, блин. Нож. Ну-ка. Просто вот интересно. Ой-ой-ой, ты бы... Да. 276 нож. That's how we do things around here. Нифига себе. А ведь еще больше может быть. Куда еще больше? Там начиналось вообще, был ущерб там подороже, что я уж не помню, в районе там 10 что-то. А тут так, как один раз пырнуть, как 30 раз там выстрелить. Всю обойму высадить вообще. Офигеть. Так, где вход-то? А. Офигеть. Спа. Ничего себе. Спа. А пистолетик, кстати, сколько вот сейчас лупит? Ну так тоже нехило, в общем. Кстати, проверил. Ну да, тоже неплохо, так, учитывая, что... Ну... Ну умирай, чё ты не умираешь? Так, хочу эти... А, не-не-не, вот еще хочу это проверить. А, вот, я забрал у нее эти штучки, каких, эти, коры эти, и вот теперь у меня опять, значит, 500, и опять надо выстрелить один раз, чтобы опять Unlimited ammo было, короче. То есть каждое изменение количества коров ведет... Почему у меня несколько действует? Что там-то? А, так что вы с этими фермами? Я за всю игру ни одной фермы не защитил и не собираюсь. Пошли нафиг. Куда я не хочу я на Айленд. Мне надо это. Где подъем у вас наверх, господа товарищи? Вы что, офигели? Где подъем? Я ж пришел сюда вас мочить. Ну и чё? Вниз только? А, подъем-то мне не нужен, мне спуск нужен, господи. Ну-ка. Да уж, сейфти офф. И вот теперь 118, теперь у меня все время будет 108. Ой, собачка. Ну-ка. Теперь у меня все время будет опять 118, пока не найду новый кор, он меня опять испоганит. О, ключ от этого места. Так, сейчас отнесу и сдам этих. А ты кто? Ножик видел?
По-моему, уже просто неприлично, что я делаю. Давно уже пора левел сложности поменять. Мне, честно, немного стыдно. Ну, плевать я хотел. Зажму стыд в кулачок, перетерплю. И буду мочить их. За мои страдания на начальном уровне игры, как когда меня там эти рейдеры убивали. Так. Сейчас отдам тишью сэмпл и пойду сдам их с потрохами. И, наконец-то, паладина себе возьму в дружки. А то этот гомосексуалист меня уже достал. Когда романс, говорит. Я, говорит, первый раз чувствую такой, как со своей женой. Я чуть это самое, со стула не упал. Чего? Жалко, мало квестов уникальных. Все заполнено повторами. From Вот what I этими hear, типа. that rogue scent at Libertalia was a real menace. Glad it's back where it belongs. Так, где? Ведь там в лаборатории уже сидит, нет? Бринг. It's my responsibility to make sure this place runs smoothly. Еще выше. Ну, давай, I бери. have every confidence you'll make a fine director. I have another sample for you. I'll take that from you. Yes, this will do nicely. I hope those super mutants didn't give you too much trouble. What? No reward for my efforts? If this experiment is a success, it could bolster our food supply by as much as 3%. I'd call that pretty rewarding. It might be necessary to gather more samples. So check back with me later if you can. Again, thanks for your help. I couldn't do Я this чекбэк without you. визюлейта с брозыхудцами. Нифига, 587 очков дает. Так, Mass Fusion. Я сейчас к этим полечу. Докладывать. Типа, зачем нам правление ученых, да, там, мир на земле, вот, все хорошие вещи. Давай просто этим бандитам в жестянках скажем, что всех валить. Все. It's not the flying that would make me nervous. It's the crashing. You're an inspiration to us all. Вот это и докладывать. Это же это. Безножненько. Безножненько еще и. Proctor Ingram, the Institute wants me to get something called a beryllium agitator from the ruins of mass fusion. Ты не говори, когда я к тебе обращаюсь. I wonder if the Institute needs it, or they're just trying to keep it away from us. Either way, we should both head over to Mass Fusion to get our hands on the beryllium agitator first. That's if you don't mind a little company, of course. We don't need her. She'll just get in the way. Я этого хочу, паладину, нафиг мне временные компаньоны все. Hey, I might be walking around with metal rods shoved into my spine, but I can still take care of myself. Forget it, Ingram. It's too dangerous. Fine. Have it your way. I just hope you don't bring back a paperweight by mistake.
Grab whatever gear you need and head up to the flight deck. But don't take too long. This could be your best chance at securing a power source for Liberty Prime. Так. И последнее, что я сделаю. Мне надо этого взять. Паладин, он же там где-то ошивается. Ждет меня с 3-го эпизода игры, когда я его наконец подключу. Там, может, чуть ли не самый этот мощный боевой этот спутник. А я его все игнорирую и игнорирую. Но ничего, ничего. Где он? Тут? Нет. А в этой штучке. Attention. Bravo 6-4, report to Armor Bay 2. Bravo 6-4 to Armor Bay 2. Так, пардон, это кто? А, вот это нужно, а это кто? А, это она мне не нужна. Ну-ка, засейвится. Что-то он как-то борзо ко мне обращается, у меня даже сомнение появилось на секунду. Но оно рассеялось. Так. Paladin Dance. Ready to continue our mission, soldier? Ready. Roger that. Так, Магри, иди он в Sanctuary Hill. Damn ferals. Radiation has a Хаус twisted sense Дивайдед, of humor. значит, какой-то. Нифига себе. Потому что я этого взял. Магрит даже не сказал, ничего не припасено на этот случай. Вариантов. Так, ну это будет конец эпизода.